Xin thay đổi một tí chương trình tại vì như quý vị cũng biết là bên Ukraine hiện giờ là đang rất là tàn khốc, đang chiến tranh, và chúng tôi rất là may mắn trong ban tổ chức đã được liên lạc được với một tư lệnh người Ukraine hiện giờ đang đánh giặc bên đó. Trong lúc này là 5 giờ 53 tại miền Nam California, thì bên Ukraine là 3 giờ 53 sáng thứ hai. Nhưng mà ông tư lệnh tên là Mamuka đã thu được một cái băng nhắn cho chúng ta và sẽ chiếu đến đây, dù rằng chúng ta xa cách Ukraine 7.000 dặm, nhưng mà cái tinh thần đoàn kết, không chấp nhận cộng sản, không chấp nhận bạo tàn và chống lại Vladimir Putin, phải không vậy thưa quý vị? Ngày hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh có cô Veronica Mutra là một công dân của người Ukraine và một tổ chức của một tổ chức Ukraine tên là White Ribbon Ukraine, và cô đã giúp ban tổ chức liên lạc được với vị tư lệnh của The Georgian Legion ngay tại Ukraine hiện giờ đang đánh giặc chiến tuyến tại Ukraine, và ông này rất là nổi tiếng thưa quý vị và đã lên tất cả các truyền thông báo chí quốc tế như là Fox News, CNN, cũng như là tất cả các tờ báo Washington Post, Wall Street Journal. Bởi vậy nên ông sẽ nói chuyện với chúng ta. Nhưng mà chúng ta có 5 phút, ông đã thâu băng được cùng với cô Veronica để mà nói chuyện và chiếu trực tiếp. Bởi vậy nên vì thời gian bên đó nó rất là thiết ngặt và hiện tình ông đang ở chiến tuyến, nên chúng tôi xin chiếu cái phần này trước, đi hơi ngược chương trình một tiếng, nên xin quý vị cáo lỗi. Dạ, và chúng tôi xin mời cô Veronica Mutra một vài lời. Thank you very much. Thank you. Thank you. I'm a refugee from Ukraine. I came here with my child 10 years ago, and it's very devastating to see my native country covered in blood of our children and of our women, of our old people, of our relatives, because of the enormous Russian aggression that is happening now. And I run a non-profit organization in the US and Ukraine against domestic violence. And we work right now with International Volunteer Battalion, Georgian National Legion, that are fighting right now, right this second, at the front line in Ukraine. This international battalion consists of international soldiers and veterans and volunteers who came to Ukraine to support freedom, to support democracy in such a crisis moment. From our side, as representatives of civic society, we submitted an official humanitarian plea to the US Congress, to the US Congressional Ukrainian Caucus, with very specific call to action. We're asking you as a government to support Ukraine in the forms of air defense system and technologies, ground-to-air defense systems and ground defense technologies. It will save millions of civilians, millions of lives. Also, we're asking to help Ukraine with the potential human trafficking and child trafficking crisis, and creating green corridors for refugees, for women and children specifically, from major cities of Ukraine that experience bombing and shelling. Also, providing Ukraine with air defense technologies will shelter nuclear power plants that are located in Ukraine, because Ukraine has the largest nuclear power plants in all Europe, and Russia is specifically targeting, bombarding nuclear power plants. And it is a potential climate and humanitarian crisis in Europe and all over the world. It just happened to be that the battlefield with Russia is Ukraine, but actually, right now, all the world should stand against this occupation, because it's not a war between Ukrainians and Russians. It's a war of one person, Vladimir Putin, who should be subjected to international military tribunal and recognized as a war criminal, because Vladimir Putin took a decision to attack Ukraine personally without a mandate given to him by Russian people.
So according all classifications, he should be submitted to international military tribunal. We also really count on the US support, because without international aid right now, such small country as Ukraine will not be able to stand against this aggression for too long. Ukraine is already fighting and doing the best it can, but we're really pleading to the U.S. government to get more support and more humanitarian aid to Ukraine right now. And I think we can play the... Thank you, Veronica. Ladies and gentlemen, I wanted to, give a word of praise to Veronica, a very courageous woman who has helped us and helped so many Ukrainians, her fellow countrymen and women across the ocean to fight for freedom and independence. Right now, the video that you're going to see, about 4 minutes, right? It was taped just this morning from the commander. His name is Mamuka, commander of the Georgian National Legion. He is right now on the front line fighting against the Russians, and we're going to show that to you. And he is sending his greetings to the Vietnamese American community right here in Orange County, but also calling for assistance and letting all of us know what is going on the ground right now. So we have a tape of Commander Mamuka, and then we're hopefully, although it's 4 o'clock in the morning, Monday, in the Ukraine, we're going to try to get a hold of him. It's very difficult, but we're hoping to have his voice live right here, and that's why we're going to have to change the program a little bit to do this. So, please show the video from Commander Mamuka. Thank you so much. International Volunteer Battalion in Ukraine that has been fighting against Russian aggression since 2014. I would like to thank the offices of Westminster Mayor and Councilman, White Ribbon USA and the White Soldier of Ukraine for organizing this rally. Plea for Ukraine in Orange County to support the Ukrainian nation. We are at the front line fighting to save Ukraine now, but current situation is more difficult, and without proper defense support from the United States government, Ukraine has less chances to survive this war. In this critical time, I want to make a humanitarian plea to Joseph Biden, President of the United States, to Kamala Harris, Vice President of the United States, to members of Congress and Senate with an immediate call to action. Helping Ukraine with air defense systems, ground defense intelligence, and ground-to-air defense technologies to protection of civilians and strategic objects like nuclear power plants. Without a proper defense, it can cause a global climate and humanitarian catastrophe. Assisting Ukraine with green corridors, humanitarian aid, provision, medical supplies for civilians. Preventing potential human trafficking and child trafficking humanitarian crisis in Ukraine. I'm a war child myself. I've been fighting against Russian occupation since I was 14 years old. I've been through multiple wars with Russia in Georgia and Abkhazia. My father was a general in Georgian army. We both were Russian captivity. But even after everything I've seen, the war in Ukraine now is the most barbarian, cruel and ruthless. Russian soldiers kill civilians, women, children, elderly. They target and bombard Ukrainian nuclear power plants, the largest in Eastern Ukraine. Please donate to Ukraine to our battalions through White Ribbon USA non-profit organization. Ukrainian people have immediate humanitarian needs, and we need to help and support. Cảm ơn luật sư Trần Thái Văn đã giúp chúng tôi chuyển chương trình xáo trộn hơn chút ít, nhưng chúng ta có cái phần đặc biệt vừa rồi. Ladies and gentlemen, we're going to get back to our regular program. Trước khi tôi bắt đầu chương trình kế tiếp, tôi xin quý vị góp ý là cái chương trình văn nghệ vừa rồi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ có đặc biệt hay không? Và kính thưa quý vị, đó là những đóng góp rất là đặc biệt của nha sĩ Cao Minh Hưng cùng với câu lạc bộ tình nghệ sĩ và nhóm Hương Ca.
trong chương trình ngày hôm nay. Tôi rất thành thật cảm ơn thay mặt ban tổ chức. Tôi rất cảm ơn nha sĩ Cao Minh Hưng là một người đồng sáng lập câu lạc bộ tình nghệ sĩ cùng với nghệ sĩ Anh Bằng. Dưới sự điều hành của anh trong 12 năm qua, câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã phát triển với 10 chi nhánh của Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Câu lạc bộ tình nghệ sĩ đã tham gia nhiều chương trình sinh hoạt văn hóa và xã hội trong cộng đồng. Và hiện nay đang có chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ cho các em thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và là thành phần câu lạc bộ tình nghệ sĩ là thành phần chính phụ trách phần văn nghệ ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, Dr. Anthony Cao Minh Hưng is a co-founder of with the composer Anh Bằng of the Vietnamese Artist Friendship Development Center. This non-profit organization has developed its branches in 10 other cities in the U.S. and other countries, and has participated in so many social and cultural events in our communities. Dr. Cao Minh Hưng is also established a free program for the Vietnamese kids to learn Vietnamese culture and history through music. The Artist Friendship Organization is in charge of most of the musical performance for the program tonight. Thank you very much, câu lạc bộ tình nghệ sĩ and bác sĩ Cao Minh Hưng. And next, we're going to introduce with you another doctor who no less respectable and dedicated to the Vietnamese community. Tôi xin giới thiệu với quý vị, bác sĩ Trần Việt Cường sẽ là người điều hành chính trong chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ Trần Việt Cường, xin mời anh bác sĩ Trần Việt Cường lên sân khấu chúng tôi. Nếu quý vị thấy bác sĩ Cường, bác sĩ trông có vẻ trẻ, nhưng mà thực ra bác sĩ Trần Việt Cường cũng rất là trẻ trong tâm hồn cũng như thể xác. Bác sĩ Trần Việt Cường đã đóng góp hơn 40 năm sinh hoạt với giới trẻ, sinh hoạt với cộng đồng về trong lĩnh vực tôn giáo, văn hóa và xã hội. Bác sĩ Trần Việt Cường là người anh cả đối với chúng tôi, cũng như nghệ viên Charlie Lưu Trí. Dr. Trần Việt Cường is going to be the main MC for the program tonight. He has dedicated most of his adult life for the youth services in Vietnam and the U.S. I have worked with him for the last 30 years in dedicating all his talent for the Vietnamese community in social, cultural, and religious activity. And thank you very much, Dr. Trần Việt Cường. We're going to take over the program today, and thank you for your dedication, and good luck to you. Please give me a hand to welcome Dr. Trần Việt Cường. Cảm ơn luật sư Linh, cảm ơn toàn thể quý vị. Cựu dân biểu Trần Thái Văn có một vài điều muốn nói. Dạ, một lần nữa rất là cảm ơn bác sĩ Trần Việt Cường cũng như là kính thưa quý vị. Kính thưa các vị trưởng thượng, chúng tôi đang cố gắng liên lạc được với ông tư lệnh Mamuka ở bên Ukraine, cô Veronica Mudra đang liên lạc và đang nối kết qua speaker. Hiện giờ ông đang ở ngoài chiến trường. Như chúng tôi trình bày là 4 giờ sáng, nhưng mà đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt. Người Ukraine đang kêu gọi cái sự ủng hộ và cầu cứu của chúng ta. Và ông tư lệnh Mamuka đã tranh đấu qua theo chúng tôi đọc biết được tiểu sử của ông đã đánh 4 cuộc hành quân rồi, và ông muốn chia sẻ cái lời ghi ơn đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt và cộng đồng Hoa Kỳ tại đây. Và cô Mudra hiện giờ đang nói chuyện bên Ukraine, và chúng tôi xin phép bỏ vào cái speaker. You are on speaker right now with the Vietnamese American community and also the local community here in Southern California, along with the media. So please speak. You have an opportunity to share the latest information as well as the ongoing conflict right now in the Ukraine on the front line where you are. Please do. The microphone is yours. For such a big help to Ukraine. I would like to say that we feel that you are standing with us. We feel that you are feeling our pain every day. Even now, the civilian people are getting killed by Russians in the streets. We need
more support of United States government, and we need more support of the world. And I hope we're gonna have it, and I hope and will resist Russian aggression. Okay, you can speak. Yeah, we can hear you better now. Hello? Hello. Do you have questions? Does anybody have a question for Commander Labuka? I think Veronica, this is a very special opportunity, very quickly, because I think he has to get back to the fighting. So if there is a question, this is a very rare and unique opportunity. Đây là một cái cơ hội rất là đặc biệt để mà hỏi trực tiếp. Question from TV Little Saigon. Can he tell us what's going on right there, right now, at the front line? Thank you. Hello, we just had a air defense alarm about 15 minutes ago. Russian jets and helicopters are permanently disturbing civil population. They're disturbing Ukrainian positions. They're permanently bombing civilian blocks. So unfortunately, today we are living in a parallel world. Today Ukraine is going through a process that none of the civilized countries should go through. Today we are defending democracy physically in Ukraine. All foreigners are in the Georgian Legion today, and they joined us to defend democracy, and they're representing their country. Brave men from the United States have joined Georgian Legion, and today they're protecting Ukraine, and they're protecting freedom worldwide. All right, thank you, Commander. Just one more question. Okay, what do you need for you right now with our US and our allies? What do you need? We need Ukrainian sky to be no-fly zone, first of all. We need corridors for refugees. We need, there is already a humanitarian disaster, and population needs products and humanitarian aid. There are a lot of families, women and children leaving Ukraine right now, and we need transportation for them. It's a terrible situation. In 21st century we are having a full-scale war in the middle of Europe. We need everybody to say that Russia is occupant and Russia is an aggressor. Thank you, Mamu. Thank you so much. Chúng tôi xin phép trở lại với chương trình với bác sĩ Trần Việt Cường và luật sư Nguyễn Quốc Lân. Cảm ơn quý vị đã cho phép chúng tôi thay đổi chương trình trong chốc lát, và xin mời bác sĩ Trần Việt Cường trở lại sân khấu để chúng ta bắt đầu chương trình chính thức của ngày hôm nay, bắt đầu bằng lễ chào cờ. Xin mời bác sĩ Trần Việt Cường. Cảm ơn luật sư.